వెల్కమ్ టు ఇంజన్ రీబిల్డ్ సిరీస్. మీరు బైక్ షిఫ్ట్ చేస్తారు కదా గేర్స్, అది షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మెకానిజమే మూవ్ చేస్తుంది ఆ గేర్స్ని. ఓకే, ఇది మొన్న తీయడం ట్రై చేశాను, కొద్దిగా స్ట్రిప్ అయ్యాయి స్క్రూస్. సో ఐఎమ్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్, బట్ లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ ఫస్ట్. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, I think that was it. And first idi 1, then this which is 2, and then this which is 3. I mean ikkada clear ga label ayindi. This is right 1 1, left 1 1. I found this. So basic ga idi neutral select chese switch anamata. ఇదేమో గేర్ షిఫ్టర్ డ్రమ్. ఇప్పుడు ఇది న్యూట్రల్లో ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుందంటే, దెర్ ఈస్ ఏ పాయింట్ హియర్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది లాక్ అయి ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇట్ విల్ మేక్ ఏ కాంటాక్ట్, అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూట్రల్. సో ఈ బాల్ ఈ దీంతో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటే ఇట్ విల్ టెల్ ఇఫ్ దిస్ అవుట్కమ్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. దానితో మన లైట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఈ రెండు బోల్ట్స్ స్ట్రిప్ అయ్యేలా ఉన్నాయి. దీన్ని WD-40 వేసి సోప్ చేసి ఓవర్ నైట్ వదిలేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ హిట్ ఇట్ విత్ సమ్ హీట్. Alright guys, that's the video. We'll see you tomorrow. Well, this is the next day. Now we have to get rid of these two. I might have stripped these bolts, but which is fine. ఓకే, ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. మొత్తం డిసెసెంబ్లీలో ఇది ఒక్కటి తీసేస్తే ఐ థింక్ విల్ బి గుడ్. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద ఇంజన్ డిసెసెంబ్లీ. అన్ని పార్ట్స్ బయటకు వచ్చేసాయి. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లెఫ్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. విల్ మీట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇంజన్ rebuild.